Nå skal vi begi oss ut på det som spillprosjektet mitt. Vi skal fortsette på det. Skal vi se. Da må jeg åpne spillprosjektet. For dere som aldri har sett spillprosjektet før, jeg skal få det opp på skjermen, sånn at man ser det. Der. Spillprosjektet som prøver å runde flest mulig spill i løpet av 2025. Og hvis vi ser på det jeg har gjort til nå, det var feil, vi ser på fullførte, så har jeg til nå i 2025 rundet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spill. Forrige stream så rundet vi Viewfinder, og jeg kan være såpass generøs og si at etter at jeg fikk tatt med en prat med min kone angående storyen i Viewfinder, så trekker jeg tilbake alt jeg sa om at storyen i Viewfinder var dårlig. Veldig bra story, jeg var bare ikke oppegående nok til å plukke det opp mens jeg satt og spilte det. Så hadde jeg skulle ha satt ny score på det nå, så ville jeg ha fått en høyere score. Og siden det er jeg som bestemmer, så kan jeg skru opp scoren, for det har jeg all rett til å gjøre. Så jeg tenker at jeg gir det 83 i stedet. Får det mye høyere score, fordi at jeg tok feil. Det jeg driver og spiller utenom stream akkurat nå, det spillet Avowed. Det koser jeg meg veldig med. Og kommer til å fortsette med det. Men det vi skal by oss ut på i dag, jo da spillet What Remains of Edith Finch, som jeg har hørt veldig mye bra om, men som jeg aldri har plukket opp og faktisk spilt. Og i teorien så skal det spillet ta 2 timer, og det står her at jeg skal spille det på PlayStation, men i dag skal vi spille det på PC. Og så får vi se da, om det så bra som det alle skal ha det til. Meta eller Open Critic sier at det har en score på 89. Så da får vi se da, om det et 89 score-spill. Jeg må ta og oppdatere Steam sier Switch før vi setter i gang. Skal vi se hvis man klarer å stave riktig. Sånn. Da vi klar for å spille What Remains of Edith Finch. Og da må vi bare gjøre det da. Vi skal få satt i gang spillet. Skal vi se. What Remains of Edith Finch. Play. Skal vi se da. Vi får opp det på skjermen vår her. I riktig størrelse også. Da vi jo, hvis vi får det i riktig størrelse, så hadde jo det vært helt perfekt. Utrolig høy spillelyd. Skal vi se. Hvis vi nå tar og fikser det slik at det blir riktig der nå, så kan det jo hende at vi får det i fullscreen nå. Sånn da. Da har vi det. Ok. Edith Finch. Hva du sier, Anders? Holy gosh darn.
HPC 2. november 2024. Hold i Gårdsdalen er jeg faktisk nesten ferdig med. Og det er jo kjempebra. Jeg bega meg ut på å skulle 100% av det, og så bare gjorde jeg aldri det ferdig. Men det må jeg få prioritert å spille. Men la oss sette i gang med Edith Finch da. Jeg tipper jeg kan gjøre sånn sterne her. Og så, ok, når jeg beveger musa mi, så åpner jeg boka. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. I'm just going to start at the beginning at the house. Oi, oi, oi. Du var jo ikke den raskeste gangeren, Edith. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ok. Vær så snill, si at dette her er en replika av huset som postkassa deres. Det er i så fall veldig gøy. Så må jeg bruke musa for å dra tilbake Inside the for å mailbox åpne. were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ok. Da lukker vi den, og så tenker vi ikke mer på de regningene. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. No trespassing. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Om lyserød er min yndlingsmonster. Den her er vel knallrosa. Ultrarosa er den faktisk. Ja, jeg tror faktisk det er min favorittmonster. Vi kjøpte et brett. Det gjør vi. Som nå straks er tomt. Så da kanskje jeg må finne en ny favoritt da. Min favoritt er den som er på tilbud. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Her går det jo ikke an å kjøre lenger. Oi. Er det et rådyr, dådyr? Eller, for ikke et reinsdyr, eller en elg? Det kan være en hjort. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ok. Hvis du arver et hus, arver du også regningene som ligger i postkassa? Satsa på at det ikke er tilfellet i hvert fall. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Det er jo et veldig majestetisk hus da. Noen velger å bygge utover. Andre velger å bygge oppover. Men jeg er egentlig akkurat nå mest nysgjerrig på den her drageaktige greia som ligger i vannet her. Hvorfor er den der? Missing. Jeg får ikke lov til å gå meg dit. Ok, så jeg kan zoome med shift. Jeg kan zoome med kontroll. Er det flere knapper jeg kan bruke for å zoome? Skal vi se. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Hvorfor er det missing posters overalt? Vi går rett inn i sånn collectible-modus Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Men jeg skal jo ikke kollekte noe som helst, for det er sikkert ikke noe å plukke opp. Men jeg må ta en titt utenfor uansett, før jeg går inn.
et hull på gjerdet, skal vi se. Det er disse. Eller en huske. Ettersom hvor du kommer fra. Men jeg har ikke lyst til å gå inn den der enda. Jeg vil se om jeg kan komme inn hoveddøra først. Oi. I heard something moving around in the garage. Ja, det synes jeg ikke er noe gøy. Dit skal jeg i hvert fall ikke inn. Her får vi nøkkelen. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Nope. Classic. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Da får vi gå inn katteluka da. Ja, den var jo ikke der. Og da må vi jo gå rett inn i garasjen, der det nettopp var noe som bevegde på seg. Det er sikkert bare en katt. Ikke noe jumpscares Crawling nå through the for da. doggy door used to be a lot easier when I was 11. Det var en hundeluke, ikke en katteluke. My apologies. Her er det jo vaskemiddel for et helt nabolag. Maling og bøker. Og uendelige mengder med Gary's potting mix. Veldig mye Gary's potting mix. Og en sånn klassisk tennisball som sørger for at du parkerer akkurat nærme nok hver gang. Smart, altså. The power had been turned off the night we left. But why did you leave? For the first time in years, Skal vi se. For the first time in years. Det får bare vente, for det er Edith, Milton, Louis, Dawn og Edie. Det er dem som bor her. Som om at det er et puzzle game som vi skal løse. I felt like I was home. Skal vi se. But instead of a family, there were just memories of one. Ok, så Edie er kanskje bestemora da. Så har vi Edith selv, Louis, og Dawn da, som sikkert er mora. In loving memory, Louis Finch. Beloved brother to Edith. Nei. Han er død. 22 år gammel. Great grandson to Edith Memorial Service. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Sånn er det å bo på bygda. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Så de hadde en katt og en hund. Siden de kalte det for en hundeluke. Jesus Christ, alt så utrolig mye cans. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Sikkert for at hun var lei av å ta vare på. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Se på dem da, som har flat-TV i 2010, det er ganske kult. Kanskje det var veldig vanlig i 2010, husker jeg ikke.
De samler på insekter. Skal vi se. Barbara. En music box. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Skal vi se. Spørsmålet da er, skal vi gå opp først? Eller skal vi gå ned? Det er sikkert dritskummelt I kjelleren. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Så Milton som er missing. If you have information about Milton, call the Orcas Island Police. Så Louis er død, og Milton er borte. November 2010. Men hva var det som stod I dødsannonsen her, da skal du si, I... Hvorfor laget det lyd her? Skjønner jeg ikke. Skal vi se, Louis Finch, november, 21. november 2010. Da døde han. Og kalenderen stoppet tydeligvis på november 2010. Louis har fått post, men Milton, han er borte. Men når var det han forsvant da? Det må vi finne ut av. La oss gå opp. Kan vi bruke den her? Det hadde jo vært... Nei. Da får vi gå. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Hvor sover man da? Edie's father, Odin, built the original house. Ediths fader. Det jo din tippoldefar da? Nei, din oldefar. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara Finch. Superstjerne. Ja, det var kanskje dumt da med å gå opp da når jeg tenker meg om, for hele huset var jo 10 etasjer høyt. Så vi gjør ferdig denne etasjen her, og så går vi ned I kjelleren. Med mindre det 10 etasjer dypt da, hvem vet? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Så der vanlige hus har peepholes ut av rommet, så har det her peepholes inn I rommet. På do. Og la oss ikke starte å snakke om det teppet som lå på dolokket. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Why? Calvin ble 11 år han. Så forblei han på rommet sitt I 6 år til. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Så her har vi en Sven Finch, som da var pappaen til Edie. Nei, det kan han ikke være. Det mannen til Edie sikkert. Han ble ikke særlig gammel, men Edie, hun ble skikkelig gammel. Hun døde I 2010. Samme året som Louis døde. Det jo litt rart. Her har vi Molly sitt rom. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Okay.
Skal vi se. Og så her har vi da et åpent rom. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Det var ikke så dødsmye gøy her inne da, når det sagt. Men det kan være den at det var det. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Passet husnøkkelen i den boka her da? Det har du sett. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Wow. Det jo helt rått. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ok, men før vi finner ut what mom has been afraid of. Nei, la oss gjøre det. Så går vi inn i kjelleren etterpå. Sånn kommer denne playthroughen til å være. Det kjelleren kommer til å bli uoppdaget. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Hva vi finner her nå da? Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ok, nå spiller vi som Molly. Skal ut få maten til... The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ok. Hva mat til fisken? I thought about eating Christopher, but I held back. Da er du greit sulten. La oss ikke gjøre det. Hva er det vi har her da? Er det noe vi kan spise? My Halloween candy was all gone. Det skulle du ha spart, vet du. Mom, can I come out now? Og låst inn. It's late. Go to sleep. Hun har låst inn ungen sin. Hun vet hvor den er i hvert fall. Veldig gøy. Vi spiller jo som et lite barn. Så det her er jo child point of view på vasken. I kept eating and eating. Ikke tannkremen. Ja. Må man så må man. I ate a lot of things that night. Skal vi ha mer? Eller er det for sent? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Oi! I was a cat. What the actual? Hvordan... Så var det hvor skal jeg? Hva er det jeg har av valg? Ja, ok, kult. Jeg kan jo hoppe langt hvis jeg vil. Boom.
I tried to be quiet, but the bird was really scared. Oi. Where are you at, Mr. Bird? Klarer jeg å hoppe opp dit da? Oh, yes. Mom and Dad didn't even look at me. Hvor skal jeg nå? Hit bort. Og så opp hit. I jumped and I almost got her. Ok, hva det som her nå da? I could tell she was getting really tired. Ok, det bra. Eller, jeg vet ikke om jeg har lyst til å ta fuglen, men vi skal sikkert det. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, Du datt. and suddenly I was an owl. Oi! First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ok, hva skal jeg gjøre nå da? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det på Rabbits. kikk etter? Rats. Got him. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ok, så du har spist en kanin. What is next? A mama rabbit. Oi, kjem inn. Let's go. Take in. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Ok, hvor skal vi herifra da? They see me rolling. Hva kan jeg gjøre med det her? Ok. Da må vi bare komme oss videre da. Hva er det her? Jeg får nesten litt sånn Octodad-vibes. I rolled Oi. off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Hvordan kan jeg se ned? Sånn ja. Der har vi There's our prey. Jeg skulle jo veldig gjerne fått den til å bare holde seg nedover da. I wanted fat, juicy seals. Juicy seals. Det er som en rå artist på 80-tallet. Skal vi se, right out juicy seals. Kom igjen. Dette var jo faktisk litt vanskelig. Hvorfor vil jeg opp? Jeg må jo ikke puste, må jeg det? Der, nå. I tore off her flipper, and it tasted really good. Hva vil du ha nå da? Jeg vil sikkert ta resten av selen. Som febrilsk prøver å komme seg unna. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Er jeg en slange? Eller er jeg en faktisk blekksprut?
now I was a monster, and I smelled people everywhere. Skal vi gjennom her da? Kanskje det er I som dreper I Louis? was big, but I moved real quiet. Oi, oi, oi. Det var et menneske. Kanskje jeg vil opp trappa her. Det her er så rart det. I wanted to stop, but also I didn't. Det er en full fyr inne. Den kan vi spise. Den kan vi også sikkert spise. Prøver jeg å klatre opp da? Nei. Passenger, I was still hungry. And to cross the water, I saw something new. Something I had to have, so I swam towards it. Hva kan det være da? Det er fortsatt et I monster. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Er det oppe et toalett? Det er det. Det her må jo være min største frykt, point of view. Skal vi se. I got closer and closer. Nå er vi jo hjemme igjen. Closer and closer to what? All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Du må være det rareste barnet. Ok. Good old Molly. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Hun ble bare 10 år, da. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Skal vi se. Ok. Crazy Molly. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Hvordan kommer vi oss ut herifra da? Ut gjennom vinduet da, kanskje? Ja da. Og der er det en katt da, tilfeldigvis. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ok.
Her var det mye greier. Hun er tydeligvis veldig glad i fugler. Hun har intet mindre enn Rob, Lurpy, Purply, Purpy, Surpy, Lurpy. Edie Yep. knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ok, så de dro da på den 28. november, de da, siden han døde den Her room was 21. like a museum. De er utrolig glad i å hedre dem i familien som har dødd da. Her er Odin. Oi, det her er gøy. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Jeg som tenkte at Edith Finch kom til å være et litt sånn et rart avbrudd fra å ha spilt norske demoer. Finches er fra Norge. Perfect. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. De putta et hus på en båt. But There you go. 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Og da er det det huset de har brukt mursteinen av da, for å bare bygge ovnen Odin's i daughter første etasje. Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Mhm. Kult. Hvordan legger vi det fra? Sånn, ja. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Mysteries of Death and Thereafter. Sven og Edie. Så her er det jo inn til... nei, det er jo rommet til Sven og Edie der, jeg tenker på. De har ikke fått seg flat TV. Built in 1937. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Der ser du hvorfor vi ikke går i kjelleren. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Altså, hvor mange norske flagg ser man i spill? Det er ikke så ofte. Og da er det ekstra gøy. Og der har du dragen ute i... hva heter det? Ute i dammen utenfor huset også. Nei, stas med norsk flagg i spill. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Her har vi det toalettet vi så inn på i stad. Dette er jo helt utrolig. Se for deg å vaske det badet her da. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ja, det kan du trygt si. Skal jeg få lov til å være noen igjen nå? There's a secret in this bathroom. What can it be? There's a secret in this bathroom. De har It's in the laget last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. så gøy.
Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Tog bilde av seg selv. En selfie. Calvin Finch. Det er bilde av disse. Det er en hjort. Kan vi bøye oss ned? Ja, det gjør hun selv. Milton. Her har han vært også. Altså, det huset her må jo være en drøm å ha escape room i. Hva var det her sitt rom da? I knew Grandpa Sam had a twin, Åja, det er Calvin og and Sam that sitt he rom. never talked about him. Han bodde jo på rom med sin døde bror i 6 år. Fort Sam. Wow. Skal jeg liksom... Hva skal jeg gjøre nå? Løft den opp. Ok. Men jeg er ikke helt klar for å gå inn her, for jeg har ikke vært oppe her ennå. Så I will return shortly. Etter at jeg har vært her oppe. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Calvin. Det ligger en lapp. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Okay, do what? I told him going around was impossible. But we're gonna do it. Maybe if I hadn't said that, Så hadde vi fortsatt prøvd. I'm Oh not god. gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, Ok, det her blir jo helt then rått. maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Ok, det her kommer til å bli heftig. Oh god. Oi! Ja, vi klarte det! The day he made up his mind to fly. And he did. Wow. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Kan vi lukke boka? Takk. Kult. Da kan vi gå After the den veien som vi funeral, hadde tenkt å gå i stad. Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Da spørs det. Hvor skal vi nå? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ok, nå kan jeg velge om vi vil gå ut her, eller om vi vil gå ut der. Vi må jo titte og se hva som er her borte først. Ok.
Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Etter å ha vært en barnestjerne. Happy birthday, Barbara. Det var veldig mange lys. 2, 4, 6... Nei, jeg gidder ikke telle. Men det var sikkert 18. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Så selvfølgelig er det den klassiske... Jeg aner ikke hvilken film det her originalt tilhører. Rick's crutch and imagine the worst. Det er veldig, veldig kult. Kan jeg slå ned? Nei. Hater opp å spille. Få det bort. Nei, ok. Skal vi se. La oss gå inn døra og se om vi finner Rick. Åja, der fikk jeg en achievement. Clear the table. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Der er Saga som han datt over en Sven. En i kjøleskapet, kanskje. It rattled and grew still. Oi.
Oh god. Unnskyld, Rick. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ok. La det på den igjen. Kan jeg klatre opp? Nei. Oi, det er jo en sånn klassisk hengestol. Nå skal vi opp og se til Walter. Det er jo ikke nødvendig å ha et skjelett her da, det synes jeg. Helt unødvendig. Oi! Er det her inn? Nei. Her inn. Walter Finch. Walter, are you there? Bak her sikkert. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Uh-oh. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Okay, Barbara. Her vet du. Here's the way. That night, she played her part beautifully. Da er vi på Molly sitt rom igjen. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Du skal få juling. Kom igjen. Boom. Oi. Oi. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ok, da må vi ned da. Gjennom the final tap. Det virker ikke akkurat fort. Please. Ikke ha reist det. Han er borte. The hook man had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Hva kan det være? At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Å nei. Oh dear. Nei. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl.
she had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. What? Now that's what I call a real eerie tale. Ok. Ja, altså øret til slutt, ja, selvfølgelig. Siste sida. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Kan godt hende det. Det var jo veldig, veldig kult da. Veldig artig måte å fortelle en historie på. Men da har vi fått Barbara sin historie. Da må vi sikkert tilbake her igjen da. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja, det skjønner jeg veldig godt da. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Ja, men da er det bare å fortsette oppover da. Selv om jeg nå vet hvordan jeg skal åpne kjellerdøra, så jeg tenker, why not? Men det var jo veldig mørkt her da. Skal vi se. Hvis vi da fortsetter å skru, så vil vi til slutt få nøkkelen. Der jeg klarer å... Skal vi se. Kom igjen. Der, vet du. Da har vi nøkkelen til kjelleren. Enda mer vaskemiddel. Skal vi se... Ja, for her var vi jo i stad. I Barbara sin historie. Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Her er Saga som Sven sagde seg på. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Selvfølgelig er det et rom inne i kjøleskapet. Ikke bare er det et rom, det er jo et... I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories... Det er jo et doomsday shelter. I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today,
I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Januar 1976. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Hermetisert fersken, ass. Det går i. And then one day, everything just 1976 til 2005. whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Ok, da skal vi flykte da med Walter. Skal vi se. Da skal vi enda lenger ned, selvfølgelig. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara Ok. and Molly Ja, for han var jo under senga da Barbara var drept. and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Ja, han fikk knappe minuttet ute i sola. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Så det var det som ristet da. Han levde 30 år nede i den bunkersen her, og så visste han ikke at det var I'm sure toget my som mom gikk forbi was som trying gjorde to at det ristet. protect me. Ja, det gjorde litt utsikt da. Men spørsmålet nå er, skal jeg ta og gå her da? Og se hva jeg finner her nede. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Veldig godt poeng. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Får vi bare håpe at det ikke går et tog her da. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself Kan jeg at Milton and overleve found da? out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we hope I see believed that. so much in a family curse, we made it real.
Jeg håper ikke det her er en slutt på noe vis nå. Det kan det jo ikke være. Toget gikk jo bare ut i ingenting. I don't know if I should even be writing this. Jeg vet ikke engang om jeg burde være her. Jeg skal være helt ærlig, men nå går jeg for det. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Hva er det som blinker borte der? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Satser jeg alle pengene mine på at jeg kommer opp i huset. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Veldig godt spørsmål. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Her har vi alle 3 fuglene. of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Serpy, Lurpy, Furpy, Chirpy, Burpy, Derpy og Derpy Jr. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara Finch har fått sin egen stjerne. Walter Finch. Edie Finch og Sven Finch. Calvin og Molly. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Hvordan får jeg fokusert her da, tror du? Der, sånn. Edie said she dreamed about the old house every night. Det gamle huset som gikk på grunn. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us.
There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Nå må vi komme oss inn i huset igjen, da, for jeg har så mange spørsmål. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh. Det så jeg ikke komme. Får jeg klatre opp her da, tror jeg? Nei. Ja, for der det jo en mage, jo. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Jeg har veldig lyst til å åpne den der. Så hvis jeg bare kan få sånn, ja. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? What? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Snälla. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Fair enough. Please just take the damn picture. Hey, language. Hva det som the damn picture, da? Det sånn, liksom? Did you want to get a picture of me or what? Ja, hvor den, da? Der, ja. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Oh, den trigger. Hva har jeg Good gjort? eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Gjort den. Sikta den veien. Hva gjør jeg nå? Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Oi, Great shot, Dawn! Jesus, jeg gjorde det lell. Nei. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad,
It's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Å nei! Hva skal man si? Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sånn døde Sam. Ja. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ja, men vi får fortsette da, inn I de trange, små dørene I det huset her. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Sam jo vår bestefar enda, I og med at Dawn mora vår. Divorce contract. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Oi. Litt barn som bada I think he saw things the rest of us don't. Ok, nå kan jeg styre frosken. Over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Backflip. Oi. Masse badeender så jeg kan få tak I. Ja. What his world was like. Reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Kan jeg få med hvalen da? Whatever it was he saw. Jeg har veldig lyst til å få med hvalen som på der. Kan vi gjøre det? Kom igjen. Yes! Sure made him happy. Oi, nå en person fanget I hvalen. Han klarer å snu den på et vis. Kom igjen, Mr. Whale, veldig bra. Skal vi få ned alle bokstavene? Jeg har ingen motivasjon for noe av det jeg gjør nå, enn at det kanskje en achievement, og det var det! Gregory knock all the letters of Gregory's name. Det jo veldig digg da. Hva står det der da? Det klarer jeg ikke å lese. Oi, da fikk jeg med dem også. Det blir jo veldig folksomt etter hvert.
får vi bobla. Det her er jo helt konge. Being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Nei, nå er jeg ferdig. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gracie to hear this. Ok, men nå skal jeg skru på igjen. Det er helt sikkert. Da får vi med resten av folka oppå der også. Kom igjen. I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory. About everything. Nå er vi en grønn mus som svømmer. But I know what happened wasn't your fault. Veldig hyggelig at du stakk innom, Anders. Så ses vi til uka. Ha en fin kveld. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Var det på 2 år, han? 1 år. Døde i badekaret. Det er ikke helt bra. Men det slår meg litt da, at denne gjengen her er utrolig glad i å bare bygge på huset etter hvert som folk blir født. Det er ikke sånn at folk arver rom her. Det blir liksom gravplassen til folka. Det er derfor huset er så ufattelig svært. Der har de skummet igjen et rom. Hvilket ansvar var det de hadde da? De skulle henge opp flagget klokka 7:30, og så var det frokost klokka 8, og så stilletid klokka 11. Det var jo ganske raust egentlig. Og så har de en helt sinnssyk treningsrutine. 100 ganger med hoppetau, 150 jumping jacks, 100 push-ups, 100 crunches, men bare å løpe til postkassa tilbake igjen da. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Det kan du si. Stanga her tar oss jo helt sikkert ned. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Fly to India, June 1987. 12. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Ja, vi kom oss opp til... Ja, vi kom oss litt høyere opp. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Så her har vi, alle har, eller ikke alle, men mange har sin egen hage, sin lille hagekasse. Noen gjør det bedre enn andre. Louis var egentlig ganske flink da. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Så her hadde de hjemmeskole sikkert.
but it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Pass på så vi kommer oss opp dit etterpå, så vi ikke går glipp av noe. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Milton. Med krone og alt sammen. Det hadde jo vært litt kult hvis den ikke var død. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ok, det blir kult. Oi, det er meta. Så nå har vi en flipbok i en flipbok. Kult. I was 4 when Milton disappeared. Skal vi se. Vi mangler Gus, vi mangler Edie, vi mangler Lewis. De vil jo finne ut av da. Men det får jeg sikkert mulighet til. Regner jeg med. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Ja, for det er forseglet med skum, ja, selvfølgelig. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ja, men da får vi fortsatt opp da. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Lewis sitt rom. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Skal vi se. Kommer vi oss opp her da? Ja, det gjør vi. Han har jo en flycockpit. Eller er det en båt? Det er en båt. En båt som rom. Det er ganske kult. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Han har jo litt annen setup her da. Litt databrus, 2 skjermer, skikkelig bra utsikt. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior.
His mind began to what? wander. Okay. Ooh. Wow. I asked him to describe it. Snakk om He said he multitasking. started small. Imagining a labyrinth. Å nei, nå mister jeg fisken. Nei, å nei, å nei. He'd feel his way about. Blind vei. Then something moved. Bats. Begynner å hope seg opp med fisker, det er ikke bra. Å nei. Nei, jeg har tatt over hodet. Sånn. Ok, nå må vi prioritere litt fiskearbeid, før vi kan fortsette å gå. Litt av en backlog her. Nei, men greit, det er sikkert meningen at det skal være litt vanskelig plutselig. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Wow. Nå var det I jo worried about him isometrisk. then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Oh, hello, doggy. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. Oh no. So he could do whatever he wished. Oh yeah. He held an election for mayor. And he won. Hey, go Lewis. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on.
hodet har tatt over så mye at det er jo ikke den der fiskesløying igjen der. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Det kan jo trygt si. Nei, ikke krasj. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Fortsatt vi bare, for nå vi flyttet inn I Louis sitt hode. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Handsome queen. Veldig gøy at man kunne velge da. The queen was on her own quest for radiant rainbows. Radiant rainbows. Oi, yes. Oi, unnskyld. Der. He followed the sound of her. Oh no. Silver harp. Silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Jeg vet ikke det kommer igjen da, fiskesløyingsfabrikken. He knew the world was all in his imagination. Ingenting å si det, Louis. Så lenge du har det hyggelig. Og kanskje løye fisk samtidig. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Oh no, that's not good. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ok, da er vi sikkert I garderoben på chopperiet da. Litt av spillmaskin. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Det er han som står der da. He began to despise the man with a royal contempt. Louis. Finch number 9. Stakkars. Hva kan man gjøre da? Du må stoppe, kompis. Ikke hold på sånn som det her. I still thought I could save him.
even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Det er voldelig. Det er gøy. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Å nei, det er en giljotin. Å nei, å nei. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Det var jo trist da. My brother was really cool. I wish you could have met him. Da er det Gus og Dawn og ID igjen. Skal vi se. Vi kommer oss ut herifra nå, ser det ut som. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Why did you leave? My mom ended up leaving everything behind. To teach and to learn, 7 ways to create a fulfilling classroom. Dawn Finch. Skrev jeg boka? Og pappaen til Edith drev med What disaster happened that night relief. had been coming for a long time. Maybe I should have come sooner. Det er mitt rom der nå. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles.
When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Hvordan kommer vi oss inn her da? Det er jo så masse bøker her. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Oh no. Hvis vi bare fortsetter å gå rett frem, så kommer vi til huset. I got turned around. Nei, men det synes jeg ikke er noe. For a while, I wondered. Jeg får følge teksten, da, så ser vi hvor vi ender hen. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Da kommer vi oss til huset. Skal vi se. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! Oh nei. Don't rip it. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Hun stakk av. After that, we moved around a lot. Det er veldig gøy. We both tried to make the best of it. Akkurat som man ville ha gjort på ekte. A few years went by. My mom doesn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you.
I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ja, det ungen til Edith som blir født. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Døde Edith. Det sønnen hans. Wow. Wow. Jeg så ikke den komme I det hele tatt. Det var jo... Man blir nesten litt målløs. For et spill. Det... Altså... Hva skal man si? Det her jo en helt utrolig kul måte å fortelle en historie på. Veldig, veldig, veldig bra jobba. Nå sitter jeg egentlig bare og ser på bilder av dem som har laget spillet, som har inkludert bilder av seg selv. Det har jeg aldri sett før heller. Det en Gameboy? Det en Gameboy, tror jeg. Men da kommer vi til rulletekst I et spill denne gangen da. Det det jo på ingen måte selvfølgelig at vi kommer til å gjøre for alle I fremtid. Men nå prøver jeg å spille gjennom litt av de der litt kortere spillene, som jeg har på min liste over... Sorry, nå ble jeg bare litt satt ut av at jeg fikk en egen achievement, for at jeg så en spesifikk persons navn I rulleteksten. Johan, thanks Johan, heter achievementen. Og det var fordi jeg så navnet hans I rulleteksten. Nei, det kommer nok til å komme til et punkt der jeg kommer til å streame at jeg spiller et helt normal lengdespill. Men det får vi ta når den tid kommer. Akkurat I dag var det I hvert fall What Remains of Edith Finch. Og hva det vi har fått fortalt da? Vi har jo egentlig fått fortalt historien om hvordan de forskjellige folka I familien hennes døde. Fra deres point of view. Og det var utrolig kreativt. Og jeg gikk jo blindt inn I det spillet. Jeg hadde jo ikke hverken sett eller lest noe om det. Jeg tror kanskje jeg har sett en trailer en gang. Og jeg tror det som vises I den traileren muligens at man blir til en katt. Og at man sitter og disser på en disse. Så det at vi har fått spilt oss gjennom et tegneseriehefte og at vi har fått oppleve å bo I en bunkers I 30 år, skulle jeg si. Og alt det andre vi har fått oppleve. Veldig kult. Her har vi en Jeff Legaspi som har bilder av 2 personer.
Her har vi alle playtesterne. Ja, jeg har ikke spilt noe som det her minner meg om heller. Så det er veldig, veldig kult. Der har vi The Finch Team. The End. All right. Det var det. Den eneste personen vi faktisk ikke fant var Gus. Men det får forbli et mysterium. For det. For det var What Remains of Edith Finch, det. Og hjelpe meg selv, det var bra. Skal vi se om vi får på litt bakgrunnsmusikk her da. For det betyr jo i praksis at vi kan gå inn i oversikten og oppdatere What Remains of Edith Finch. Hvor lang tid brukte vi? 2,2 timer. Og det ble fullført i dag, den 1. mars. Og da kommer vi over til det som er vanskelig da. Det skal få en score. Og jeg satt og tenkte litt gjennom det underveis den gangen her, for å ikke bli tatt helt på senga når jeg skal sette en score på slutten. Og for meg, denne måten å fortelle en historie på, kunne jeg ikke ønsket meg noe mer. Kunne jeg ikke ønsket meg en bedre måte å få denne historien fortalt på. Så for meg så er det helt oppe på en god... Nei, jeg har ingenting å trekke det for. Det får en 100 av 100 for meg. Jeg synes det var kjempebra. Og med det så har vi rundet What Remains of Edith Finch. Det betyr egentlig at vi har kommet til... Ja, det betyr ikke egentlig heller. Det betyr at vi har kommet til slutten av denne streamen. Tusen takk til dere som har sett på, og til du som ser det her i opptak på YouTube etterpå. Veldig hyggelig det. Håper du kommer innom en gang når vi er live. Så det. Da er det egentlig bare å takke for nå. Og så ses vi igjen senere en gang. Ha det bra.